Там не имело значения наличие судимости или каких-то других препятствующих факторов для того, чтобы, пусть даже не на законных основаниях, но на основании разрешения, которое поступило сверху, взять в руки оружие и выполнять какие-то функции, связанные с военной профессией. Нет, почему? Это война, либо ты, либо тебя. Есть враг, и без разницы, кто он, какой он национальности, вероисповедания, он взял в руки оружие, угрожает. Вы хотите побеждать и хотите, что вы в белых перчатках, хотите работать все время. Так не бывает. These three men are all ex-mercenaries from a private military company, the Wagner Group. If it weren't for these fighters who operate outside of the law, Russia might have already lost the war in Ukraine. They comprise nearly 40,000 fighting men in eastern Ukraine, serving on the front line as cannon fodder. Their boss, Yevgeny Prigozhin, is a former convict who has since made a fortune through his catering business. He is close to the Russian president and is often referred to as Putin's chef, even though Putin himself claims not to know him. Tous mes chefs cuisiniers sont des employés du service de sécurité de l'État. Et je n'ai pas d'autres cuisiniers. J'aimerais que ce soit clair et qu'on ne revienne pas sur ce sujet. The Wagner Group was present in Syria from 2015 onwards, and their web extends into Africa, Libya, Sudan, Mali, and even Central Africa. In order to control valuable natural resources, Wagner's mercenaries commit atrocities, massacres, and rapes. The Wagner Group is also a past master in the art of disinformation. Their propaganda targets the West. Thanks to the extraordinary testimony of ex-mercenaries, we investigate the Wagner Group and uncover the group's origins and how this private military company operates now as the iron fist of Putin's Russia. This man has just arrived in Paris. Moscow considers him to be a traitor and a deserter. Alexander is Russian. He served in the ranks of the Wagner Group for 3 years. Сейчас я нахожусь здесь, на территории безопасности во Франции. И я приложу все силы, чтобы разрушить режим Путина, преступный режим Путина, который... It is extremely rare to hear from a witness like Alexander. He is one of the very few to have been present from the very beginning of the militia. It all started in 2014 in the Donbas, a region in eastern Ukraine. Some people within the region who wanted closer ties with Russia set about seceding from Ukraine. War broke out with fighting between the Ukrainian authorities and the separatists. Officially, Russia did not take part. But very soon, the separatists were joined by Russian nationalists. Like Alexander, they were persuaded by Kremlin propaganda and believed that the Russian-speaking population were at risk of genocide in Ukraine. Среди русских националистов прошел слух, что на Донбассе убивают русских за то, что они хотят говорить по-русски, хотят оставаться русскими, не хотят быть украинцами. Идея, в общем-то, сбережения русского народа.
Alexander arrived in Luhansk, a town in the east of Ukraine, with 60 other volunteers. Russian separatists housed them and provided them with weapons. But secretly, the Kremlin was really calling the shots. Ils sont venus armés. On sait que leur armement provenait du ministère de la Défense russe. Et donc, leur but, c'était de prendre d'assaut des bâtiments de gouvernement. C'était un coup d'État, en fait, armé, qui était organisé de l'extérieur du pays. Ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des agents du service de renseignement, ce sont quasiment des civils en uniforme. Et quelque part, on voit la politique russe se mettre en place avec des forces supplétives. With the support of these volunteers, Russia was able to invade its neighbor Ukraine without implicating itself in any official capacity, otherwise known as plausible deniability. Le déni de plausibilité, c'est le fait de pouvoir engager, on va dire, des capacités militaires russes tout en niant la responsabilité de l'État russe. Le point fort de 2014, c'est qu'on n'a jamais su réellement qui était engagé. Thanks to these phony soldiers, Vladimir Putin effectively annexed a significant portion of Ukraine's territory. 2 regions declared independence, a major victory for Putin. Donc quelque part, il a récupéré, si vous voulez, une espèce de... Je dirais, l'empire des tsars se reconstitue progressivement et quelque part, il a gagné. This secret weapon had shown itself to be so effective that the Ministry of Defense decided to restructure it in order to create a real military force. That was the beginning of the Wagner Group. It happened in the southwest of Russia, in the Krasnodar region at the Molkin military base. Alexander was ordered to go to Krasnodar in 2015, along with others who also volunteered in Donbas. По сути дела, когда я только прибыл, это было несколько больших брезентовых армейских. Люди, которые там люди находились, они звонили и вызывали тех военных, кого они знают из разных регионов России. Такое своего рода сарафанное радио. Прибывали, ну, вот как-то так вот началось создание. Через знакомые вызывали знакомых. The camp for new recruits was set up in Molkin next to the base for an elite unit, the GRU, the formidable military intelligence service. On sait que cette base-là, effectivement, a servi en 2014 comme une base d'entraînement où les mercenaires utilisaient les moyens de l'armée, utilisaient l'équipement, utilisaient les armements. Ils pouvaient s'entraîner avec les tanks, avec les fusils. Мы получали форму напрямую на складах военной части спецназа ГРУ. Мы получали такую же форму, как они, только у нас не было там ни погонов, никаких знаков отличий. Но форма была вся такая же. C'est là qu'on voit encore une fois cette consanguinité extrêmement forte qui existe encore une fois entre les services de renseignement russes et Wagner. Within a few weeks, hundreds of fighters had joined the ranks of the Wagner Group. Including Marat, an ex-mercenary who is now a refugee in France. Меня зовут Марат Габидуллин. Мне 56 лет. Вступил в ряды ЧВК «Вагнер» в 2015 году, уволился оттуда в 2019 году. И до 1993 года я служил в воздушно-десантных войсках. Я совершил преступление. Я застрелил преступного авторитета соседнего городка. Меня арестовали. Я провел 3 года в тюрьме. Вот, и, ну, понятное дело, после этого в армию мне уже путь был заказан. Наметился в 2015 году, когда мне один из моих приятелей сообщил о том, что в России
Вот создана была такая вот структура милитаризированная. Там не имело значения наличие судимости или каких-то других препятствующих факторов для того, чтобы, пусть даже не на законных основаниях, но на основании разрешения, которое поступило сверху, взять в руки оружие и выполнять какие-то функции, связанные с военной профессией. Like Marat, many of Wagner's recruits had been in trouble with the law. We interviewed an ex-mercenary in Crimea, a region of Ukraine which has been occupied by Russia since 2014. Меня зовут Виктор, я из России, я донской казак. Я люблю свою страну и уже 10 лет борюсь за ее интересы. Я был на 3 войнах, воевал в составе группы Вагнера в спецназе в качестве добровольца. Like Alexander, Viktor fought in 2014 as a volunteer alongside pro-Russian separatists in Donbas. Это моя мечта. Ни деньги, ни дорогой автомобиль, ни красивая женщина. Служба, форма, оружие и со всеми вместе. То есть это для меня такие вот определенные ориентиры, идеалы в жизни. Viktor committed himself to the Wagner Group because of his nationalist beliefs. He also went to the base at Molkin. Меня, собственно говоря, позвонил человек, мы с ним договорились о встрече. Он сказал мне там пакет документов, которые надо с собой было иметь, военный билет, паспорт и заграничный паспорт. 3 документа, там же и приехал в Краснодарский край, на базе прошел медицинские анализы, тесты на наркотики, меня проверили на детекторе лжи, и все, собственно. The Military Intelligence Unit, the GRU, chose one of their own to lead this company of hundreds of lawless fighters. A fighter with a sinister reputation, this man would make Wagner into a legend. Всегда у нас был шеф Дмитрий Уткин, это Вагнер. Utkin, en fait, c'est la brute de service, mais c'est une brute opérationnelle. Il vient du GRU, qui est au 2e bataillon, il est connu, c'est un grand gaillard, il fait 1m90, c'est vraiment une brute. Et c'est l'homme capable, si vous voulez, de créer tout ça. C'est l'élément de liaison qui est entre le GRU et Wagner. Уткин, вне всякого сомнения, конечно, специалист, профессионал, с богатым очень опытом, военным, боевым опытом. Dmitry Utkin is a ghost. This is one of the few photos of him, a selfie showing off his tattoos. This is the insignia of an SS officer, the infamous Nazi unit. His call sign, Wagner, refers to Adolf Hitler's favorite composer. Dmitry Utkin est connu pour être admirateur des nazis, en fait, du Troisième Reich comme système. Donc les idées qui le motivaient dès le début, c'était les idées ultranationalistes, donc contrôler tout l'espace autour de la Russie. Я бы сказал, он за белую расу. Стал бы куклус-клановцем, если бы у него такая возможность была. Alexander, who worked with him for many years, remembers him as a leader who was both respected and feared by his men. Настоящий командир, такой настоящий боец, он не боялся смертью. Несмотря на то, что он хороший человек, его называли мясником за глаза солдаты, потому что он часто отправлял солдат на верную гибель, да. Он мне один раз говорил: я знаю, что меня мясником называют, но мне пофиг, я задачи выполняю. Dmitry Utkin perfectly fulfills all of his responsibilities, but in reality, he is nothing more than an enforcer. The real head of the Wagner Group is much more discreet, but also much more powerful.
He's a businessman and a close associate of Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. He grew up in St. Petersburg in a poor area. By the end of his teens, he had turned to crime. Потому что господин Пригожин увлекся мелким криминалом, отбывание наказания, вернулся в Петербург, опять хулиганил, грабил, воровал, совершал прочие мерзости. Достаточно низкого такого пошиба, хотя и гнусненькие. И отправился в результате в места заключения. Надо вспомнить, опять, там срок около 10 лет, и, по-моему, из них 8 он отбыл. He was released from prison in 1990, just as the Soviet Union was breaking up. Yevgeny Prigozhin took advantage of the economic chaos and started a business, with no small success. Et là, le gars, comme c'est un travailleur, c'est un homme plutôt pragmatique, extrêmement précis, et qui est vraiment un bosseur, qui a plutôt un sens du terrain qui est plutôt développé. Et là, il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Il ouvre un restaurant qui marche. L'effondrement de l'Union soviétique lui a donné la liberté. Et c'est dans les années 90 qu'il a commencé de monter des différents projets de business dans lesquels il a beaucoup réussi. And it was in one of those restaurants that Prigozhin first met Vladimir Putin. Les premières traces qu'on a sont des photographies issues de la presse, prises dans un des restaurants de Yevgeny Prigozhin qui était prisé de Vladimir Poutine, où d'ailleurs le président Poutine a emmené dîner George Bush, Jacques Chirac et d'autres chefs d'État. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître Prigozhin vraiment aux côtés du chef de l'État. Thanks to his close relationship with the Russian president, Prigozhin became immensely rich. C'est quelqu'un qui s'est immiscé au plus haut sommet de l'État et qui, depuis des années, bâtit patiemment son empire. Prigozhin, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'action, mais c'est un homme d'affaires. Donc il construit quelque chose. Il entreprend, c'est un entrepreneur. In the 2000s, Prigozhin won the contracts to supply military rations to the army and to provide school meals in Moscow. Si vous regardez l'organisation vraiment fine de son empire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à obtenir le monopole des marchés publics sur des secteurs qui, a priori, peuvent paraître complètement anodins, mais qui sont en fait hyper stratégiques. Le BTP de l'armée, la restauration collective à Moscou, qui est quelque chose qui génère énormément d'argent. Et donc on a cette espèce d'empire un petit peu horizontal, mais en fait tout est lié parce que c'est vraiment géré comme une organisation criminelle. Putin's kleptocratic and nationalistic regime suits Yevgeny Prigozhin perfectly. Характеристика. Умный, креативный, масштабно мыслящий, беспринципный. Человек, полностью убежденный в том, что его установка патриотизма, она правильная. И он исходит прежде всего из собственных нужд, из стремлений к власти и к деньгам. Очень удачно подогнавший в своем сознании вот этой вот установки патриотизма под собственные нужды. Amassing a fortune while serving Russia's interests, Prigozhin followed this same business model for the Wagner Group. A business model which really came into its own in the Middle East. In Syria, a civil war was raging between dictator Bashar al-Assad, rebel groups, and Islamist militias. Vladimir Putin decided to support his old ally. L'enjeu, il était double. L'enjeu, c'était déjà de mettre en scène le retour de la Russie comme puissance globale, capable de se projeter loin de chez elle, etc. Et l'autre enjeu, c'était de présenter la Russie comme une puissance qui est capable de dire aux Occidentaux, là, non, Bachar, quoi que vous en pensiez, est le dirigeant légitime et souverain de la Syrie. On the 30th of September 2015, Putin deployed Russian troops in Syria, including Russian fighter planes.
But Putin also called upon Prigozhin's secret army. L'État russe, ça reste quand même fondamentalement ce qu'on appelle une puissance pauvre. C'est-à-dire que la Russie n'a pas les moyens de ses ambitions. Et donc, il y a aussi un besoin de déléguer une partie des activités régaliennes à des gens plus ou moins recommandables. About 1,500 Wagner Group mercenaries were deployed there. They were under the command of the Ministry of Defense. Wagner est une unité d'infanterie qui est formée, préparée, équipée, alimentée, évacuée, protégée par l'armée russe. C'est une entité de l'armée russe, c'est ça le paradoxe de Wagner. C'est une excroissance, c'est pas du tout une force autonome. Et donc ils agissent en font comme une force d'infanterie. The Russian Ministry of Defense entrusts its most dangerous missions to Prigozhin's men. On sait qu'il y a une certaine répartition de tâches entre eux. Par exemple, tout ce qui est lié avec l'aviation, c'est toujours confié à l'armée russe professionnelle, parce que former un pilote, ça prend du temps, il faut être vraiment professionnel. Tout ce qui était les attaques sur le terrain, les assauts, c'était plus effectué par les groupes de Wagner. L'armée russe se montrait plutôt comme inefficace, faible et même pas motivée, parce que c'était quand même assez dangereux de contrer les groupes terroristes ou les groupes armés de opposition à Bachar al-Assad. Victor, the mercenary we spoke to in Crimea, was deployed in Syria. Officially, he was employed as an electrician by a construction company. Еще что-то, то есть, это было в качестве легенды, вот. А в целом, у меня должность, я наводчик артиллерии и авиации. То есть в группе разведки даем координаты, вычисляем, наводим. Это была оплачиваемая работа? Насколько хорошо оплачиваемая? Достаточно неплохо, 250 тысяч рублей в месяц. Вот. Плюс всякие компенсации за ранения, выполнение каких-либо определенных задач. By using these irregular soldiers, the Kremlin can hide the scale of its military losses. Le fait de dissimuler Wagner derrière les opérations a cet avantage-là, effectivement, c'est que le décès d'un mercenaire, entre guillemets, n'est pas celui d'un soldat. Donc les opinions publiques le prennent plutôt bien. Murat's brigade were tasked with attacking jihadist hideouts. He took part in the battle for Palmyra in 2016. И вынудили всю группировку игиловскую поспешно оставить территорию города. Значит, вооруженные силы, они бы просто-напросто не смогли бы захватить Пальмиру, если бы ЧВК «Вагнер» не обеспечила продвижение. With the help of its mercenaries, Russia was once again an international force to be reckoned with. Russia celebrated its triumph with a concert in the ruins of Palmyra. But the Wagner Group's role in Syria was no longer purely military. Prigozhin turned the organization into a formidable money-making machine. He made a pact with Bashar al-Assad in exchange for protecting his regime. Il a négocié déjà avec l'État syrien des participations dans les puits de pétrole et il récupère déjà 25% de la marge des puits de pétrole. C'est d'ailleurs, je pense, en Syrie que se met en place le grand business model de Prigozhin. On prend le contrôle de ressources minières, pétrolières, ce que vous voulez, parce que l'argent que ça génère permet d'être injecté dans les autres activités de Prigozhin. On ne peut pas comprendre Prigozhin si on ne le prend pas pour un homme d'affaires. C'est un businessman. Это часть реализации какого-то коммерческого проекта, прежде всего, ЧВК «Вагнер». Это такая вот силовая структура, которая предназначена для того, чтобы обеспечить реализацию всех этих проектов. Сначала идут наемники, потом идут гражданские специалисты, которые начинают разработку.
Syrian oil revenue flows into a company owned by Prigozhin, Evropolis. It is one of the many subsidiary companies from his sprawling empire. More than 400 companies, all linked to one parent company. Donc en fait, il a une holding qui s'appelle Concorde et qui est à Saint-Pétersbourg. Cette structure, elle a une qui s'appelle Concorde Management. Elle a une première filiale qui s'appelle Concorde Catherine. C'est la structure qui fait tout ce qui est alimentation, restaurant, etc. En dessous de cette structure, donc de cette holding, vous avez des filiales. C'est comme une entreprise normale. Prigozhin's empire also includes companies which specialize in extracting natural resources in hotels, construction, and media. It also includes the Internet Research Agency, a troll farm which Prigozhin has used to wage an information war against the West for the past 10 years. Among other things, the FBI accused the agency of influencing the 2016 U.S. election through fake social media accounts. L'intervention des pharmatrolls de Prigozhin ont transformé la trajectoire des votes. Et que quelque part, si Trump a été élu, c'est parce que l'opinion publique américaine a été travaillée au corps par cette structure de désinformation. The Internet Research Agency is also suspected of having interfered in the UK's Brexit campaign, as well as in the 2017 French election. Hidden behind hundreds of shell companies, Prigozhin appeared to be a discreet businessman. He operates in the shadows. But one event changed that and propelled him to the forefront of the Russian political scene. In February 2022, Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine. J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. But contrary to the predictions of the Russian General Staff, they did not win a swift victory. The Ukrainians, supported by the West, resisted, and the Russians became bogged down. Vous regardez au tout début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il était très peu question de Wagner, il était très peu question de mercenaires sur le front parce qu'on pensait que l'invasion de l'Ukraine se serait pliée en quelques semaines. For Prigozhin, this was a golden opportunity to make himself indispensable. Et là, je pense que Prigozhin, dans une espèce d'instinct guerrier, si vous voulez, sûr de ses hommes, a proposé à Poutine d'intervenir et éventuellement d'arrêter les Ukrainiens et de relancer l'offensive. Et c'est là, d'ailleurs, que Prigozhin, qui est quelqu'un qui a un sens tactique extrêmement important et un sens de l'opportunité extrêmement développé, va commencer à se mettre en scène et va commencer à occuper cet espace pour dire « cette guerre va durer ». Et moi, j'ai une des solutions à vous offrir pour tenir dans la durée. Prigozhin's solution was found inside Russian prisons. On the 14th of September, the businessman, who had always denied being the head of Wagner Group, came out in front of the cameras. Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года. The ex-convict went on a recruitment drive in a penal colony. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Нам нужно только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. Les prisonniers, c'est idéal parce que vous avez des brutes, les personnages un petit peu les mines patibulaires, et qu'est-ce qu'il leur promet? Il leur promet la mort, le cercueil ou bien la liberté au bout de 6 mois, s'ils sont encore vivants. Donc si vous voulez, le discours est absolument incroyable. Within a few months, Prigozhin had recruited 40,000 prisoners. Today, these men represent nearly 20% of Russia's fighting forces at the front.
They are on the front lines, sent out to attack Ukrainian forces and forbidden to retreat. Les mercenaires de Wagner vont au contact, vont au combat, parfois de manière extrêmement désespérée. C'est un vrai carnage. On ne connaît pas le nombre de morts qu'il y a eu, mais les pertes humaines, ou l'attrition de Wagner a été absolument colossale, quasiment 80% des effectifs. Through his use of cannon fodder, Prigozhin achieved a number of victories. Le groupe de Wagner est devenu indispensable et c'est ce groupe militaire qui a apporté plus de résultats sur le front, sur le terrain à Poutine. In January, Prigozhin and his men took back the city of Soledar from the Ukrainians. It was a purely symbolic victory, but it allowed Prigozhin to take center stage. Приехал сюда, чтобы вручить медали парням, которые брали Солидар. Вот этот вот человек командовал. Bolstered by his military success, Prigozhin does not hold back. In Russia, criticizing the state can land you in jail, but the oligarch does not hesitate to directly attack the military hierarchy. He even accuses the Ministry of Defense of treason. Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды. И приравнивать к измене родине. В тот момент, когда ЧВК «Вагнер» бьется за Бахмут, каждый день сотнями своих бойцов. A few days later, he publishes this photo showing dozens of dead Wagner fighters, and he once again attacks the Minister of Defense because he considers them to be responsible for these losses. Il y a une rivalité entre le ministère de la Défense et Yevgeny Prigozhin qui existe depuis longtemps. Hein. On en parle depuis quelques mois, notamment à cause du front ukrainien et des rivalités Shoigu-Prigozhin, mais en fait c'est quelque chose qui est plus ancien. This rivalry between Prigozhin and Sergei Shoigu, the Minister of Defense, started during the Russian intervention in Syria. In February 2018, mercenaries, including Marat Gabidulin, were ordered to retake the oil fields at Deir el-Zor. The American army spotted the group of suspicious-looking men. The Americans contacted Russian military command, who denied the presence of Wagner Group. And so the Americans bombed the group. Американцы ударили сначала по тыловым, по подразделениям второго эшелона, по штабам, по складам, по позициям артиллерии. Когда у нас тыл весь горел, принялись за нас. У меня было свое... Marat was hit in the leg by shrapnel. He suffers from permanent after effects. Еще давно не было. У меня швы иногда. In total, 100 mercenaries were killed, including 23 of Marat's own men. He sees it as a betrayal by the Ministry of Defense. Там вот яркий пример того, что действительно к нам отношение действительно как к пушечному мясу. Меня это очень сильно возмутило. Ну и что я наемник? Ну и что я добровольно пришел? При этом это вовсе не означает, что моей жизнью, моим правом на жизнь можно пренебрегать. C'est quelque chose qui a été extrêmement mal perçu par les membres de Wagner parce que ça confirmait effectivement qu'il n'était que chair à canon pour le ministère de la Défense russe et pour l'armée russe. Et moi je pense que c'est ça une des origines du conflit qu'on a aujourd'hui entre les deux personnes. After these events, Prigozhin, the one-time criminal, nursed a deep-seated hatred of Sergei Shoigu, the austere Minister of Defense.
and today an information war is played out through the bloody battle for Bakhmut. To distinguish himself from his rival, the billionaire Prigozhin makes propaganda videos showing himself alongside his men close to the front. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. L'homme est au combat, l'homme est casqué, l'homme a des gilets pare-balles. L'homme, si vous voulez, s'engage. L'homme est en première ligne. Et ça, c'est un discours qui porte. C'est vrai que le problème de Poutine ou de Shoigu, c'est qu'on les voit moins souvent au front. And his direct way of talking is becoming more and more popular in Russia. Les discours de Prigozhin sont assez différents des hommes politiques, la majorité des hommes politiques de la Russie. Il a un phrasé, il utilise des termes et il a une diction qui est vraiment celle d'un petit bandit des rues de Saint-Pétersbourg. Но для того, чтобы воевать, не нужно быть суперменом, нужно иметь, кроме хорошей формы подготовки, необходимо иметь яйца. Bien sûr, c'est beaucoup plus vulgaire, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus grossier, avec vraiment des insultes permanentes envers ses adversaires. C'était le style qu'il a pris pour se montrer aussi, encore une fois, plus proche au peuple, que finalement il parle comme n'importe quel homme dans la rue, dans une petite ville ou un village russe. To show the Russian people that he is a man of his word, Prigozhin promotes his role as liberator of ex-prisoners who have fought for 6 months. Вы сделали хорошую, большую работу. Все получили, что хотели. Страна получила защитников, вы получили деньги, награды, свободу. Я скажу так, это лучшая работа в моей жизни. Всем рекомендую, потому что компания дает слово, она делает это. These propaganda videos hide a much darker reality. More than 30,000 men from the Wagner Group have been wounded or killed in combat since the beginning of the war. But even though Prigozhin's men are dying in their thousands in the Ukrainian mud, his empire just keeps growing because his main activity is far from Russia, in Africa. Wagner's mercenaries have been spotted in Libya, in Sudan, in Mali, and also in the Central African Republic. From the moment we arrived in the capital, we saw white men in the streets of Bangui wearing masks to cover their faces. There's no doubt these are Russian mercenaries. We filmed them secretly because it is dangerous to investigate the Wagner Group here. In 2018, 3 Russian journalists were killed in mysterious circumstances. Prigozhin's mercenaries came to the country following a request by President Faustin Archange Touadéra in 2018. The country was going through a civil war which pitted the central government against the rebels. Officially, the Russians intervened to help train the Central African Army. In reality, the mercenaries are tasked with protecting the president and fighting the rebels. In exchange for this protection, Wagner was able to help itself to the country's rich resources. Indeed, the Central African subsoil abounds in gold and diamonds. Joseph Bendunga, a member of parliament from the working-class Bimbo district, C'est un banc traditionnel centrafricain.
is one of the few voices speaking out against the mercenaries' stranglehold on the country. Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a tissé des relations avec Poutine et a mené des terroristes du groupe Wagner en République centrafricaine. Ils sont venus pour piller les richesses de la République centrafricaine. Touadéra a vendu son âme pour son fauteuil de président. Touadéra n'est qu'un valet de la Russie. The Member of Parliament criticizes President Touadéra for changing the country's mining code. The president can now personally issue mining permits to whomever he chooses. In December 2019, for example, the permit for the Ndasima gold mine in the center of the country was withdrawn from Axmin, a Canadian company. No explanation was given. Boubacar Sidibe was the operations manager. Du jour au lendemain, on voit qu'il y a eu un appel d'offres international sur le projet et on a dit que mais on n'a pas compris. Et la société qui a acquis le permis, qu'on appelle société Midas Resources, cette société a été créée le 12 novembre 2019. C'est-à-dire que 3 jours avant l'appel d'offres. So who is behind Midas Resources, the company created 3 days before winning the tender? Its website gives the impression that it's a major mining exploration group. But whilst there are some nice photos and a few paragraphs implying that the company has big projects all over the world, no matter where you click, no other tab opens. This confidential memo from the Minister of Mines to President Touadéra makes clear that the company is Russian. According to Boubacar Sidibe, the Ndasima deposit is worth around 150 million euros per year. Ce que j'ai appris, c'est pas moins de 2 à 3 tonnes par an, par estimation. Vu le prix de l'or aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de choses qu'ils gagnent. But the Russians aren't just getting their hands on industrial gold deposits. They are also seizing artisanal mines. And they don't hesitate to massacre civilians to achieve their ends. All over the Central African Republic, raids and looting are on the increase. Musa, who is in his 20s, lived in Aigbado in the center of the country. In January 2022, his village, which was located next to a diamond mine, came under attack. Non, jamais me tenté dans ce quoi. C'est pour la première fois que je me témoigne là. Parce que quand je me sens béton, ma sécurité chimie, me tenté dans ce quoi. He has taken refuge in Bangui, where he lives in fear. À 6h30, ici, Gichi Gonakwa, quand il russe a bombardé Ndoni. Et il rendre compte que quand le groupe armé a tapé, il y a la population civile là qui est victime. J'ai vu des choses terribles. Des gens qui étaient divisés par des mortiers, par des obus, et des enfants, des femmes qui ont été perdues la vue, d'autres qui ont succombé à leurs blessures devant moi. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. In total, 65 people were killed, including children. Yak alu sa desang bat gazu gingo awar ma battre ma population a battre gi donc vraiment situation là difficile à ça si na 2 jours 2 jours c'est vivre ça il vivre des difficultés ko ba ka dapa et puis na angoisse peur partout. In Bangi's PK5 Muslim district, the Omika Association helps rape victims.
Malik is its founder. He has helped dozens of women who have been attacked by Russian mercenaries. Beaucoup, c'est des cas de torture. Si ce n'est pas torture, cas d'assassinat. Si ce n'est pas assassinat, c'est cas de viol. Un cas de viol, viol massif, viol à répétition. Et voilà, c'est difficile d'avoir une femme violée par un soldat russe. C'est-à-dire, beaucoup les cas qu'on documente, si ce n'est pas beaucoup, c'est-à-dire 3 soldats, 4, 6, parfois 16 personnes. Vous voyez des cas comme ça, on n'a jamais subi en République centrafricaine. The statements that have been collected all describe similar horrific events. This woman's husband was killed during an attack on a gold mine. Then she was kidnapped. Arisa bukol mi afalo binga place ko ci kol mi ngafe ala gam biga ci on don bina boro mi nati sigi ci ko ci place ko ci kol mi ala ushaga bumba zamna choto ala gunam na basala na tokoti na teti bajika na teti nguso ala gunam bika ala ushuza ko langona mi ko langona ala ushuko langona bina je sala langona bi perdre de connaissance mi nga isi petit sœur. The Central African authorities are completely under Wagner's control. For these victims, there is little hope that their tormentors will ever be brought to justice. In the Central African Republic, in Mali, and in Ukraine, there are increasing accusations of mass killings, torture, and rape committed by mercenaries from the private military company. The first atrocity was documented in 2017 in Syria. In this video, 4 mercenaries are torturing a Syrian man, Mohammed al-Abdullah. He was a soldier who was forcibly conscripted into Bashar al-Assad's army and who tried to flee. The militiamen beat the deserter with a sledgehammer. He is then dismembered, and his body is hung from a hook before being set on fire. We showed this video to Alexander, the former Russian mercenary. Не каждому такое видео посмотреть. Детям до 25. We want to know what he thinks about the crimes committed by the Wagner Group. Я думаю, что это, конечно, они очень нехорошо поступили. Это какое-то у них помешание. Quand Wagner passe, il y a des viols, il y a des tortures, il y a ce genre d'exactions. Comment est-ce que tu l'expliques? Ну, вы хотите побеждать и хотите, что в белых перчатках хотите работать все время. Так не бывает. La pratique courante des exactions probablement volontaires pour terroriser les populations, pour laisser une marque de fabrique. Je pense qu'il y a aussi une sorte de marketing macabre qui nous vient du monde carcéral russe et qui a ses propres codes, qui a son propre rapport à la violence. Et Prigozhin reprend certains de ces codes bien pour faire peur à la population. In fact, barbarity and cruelty are strongly recommended by the big boss himself. Я нужен Евгений Анатольевич, 1967 года рождения. This video appeared on social media towards the end of 2022. It shows Wagner soldiers beating a deserter to death with a sledgehammer,
the same weapon used to torture the Syrian. A chilling message aimed at anyone who might try to leave the organization. When questioned by journalists, Prigozhin made a statement via his press department. His cynical reply is enough to send a shiver down the spine. In January, the boss of the mercenaries went even further in his provocation. In Molkin, at Wagner's training camp, he gave the militia instructors a present. Новую разработку привез, да, вооружение. И надо, чтобы вы продумали, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать. С Новым годом! Prigozhin and his team also used their mastery of communication to wage an information war to discredit the West, particularly in Africa, and they have formidable tools at their disposal. There's something for everyone, like these cartoons which are spread by social media. Meanwhile, for the grown-ups, Prigozhin creates blockbuster productions worthy of Hollywood, in which his mercenaries are portrayed as benefactors who support President Touadéra's leadership against the threat of rebels. Dans la capitale du pays, Bangui, désormais règne la paix. Merci à la Russie. But the most effective weapon is disinformation spread via the internet. Abdoulaye Ibrahim is Central African. He has lived in France as a refugee since March 2019. He was at the heart of Wagner's propaganda system in Central Africa. A troll farm inside the presidential palace. Ils recrutent plein de jeunes. Il y a des ordinateurs qui leur ont été fournis. Il y a un bureau par les Wagner. Et on leur donne des images à divulguer. Par exemple, les images des soldats français avec des lingots d'or, comme quoi ils étaient en train de piller de l'or dans l'arrière-pays. Et ils véhiculent des messages comme quoi la Russie, elle est la bienvenue en Afrique. In parallel to these fake news stories, Wagner's disinformation specialists organize fake demonstrations in the streets of Bangui, the Central African Republic capital. Donc nous sommes là pour apporter notre soutien indéfectible à la Russie dans cette guerre. At the head of this rally, organized a few days after the invasion of Ukraine, is Didatien Kosimachi. He is a former close associate of Abdoulaye. On était en équipe avec Didatien Kosimachi. C'est lui qui a organisé toutes les marches qu'il y avait contre la MINUSCA, contre la France. Tous ces gens, on les paye pour venir faire ces manifestations. Tous ces drapeaux, tous ces t-shirts, tous ces casquettes ont été payés par les Wagner. Each participant is paid 2 or 3 euros. These fake demonstrations are then reported and broadcast on Ria Fan, a news channel belonging to Prigozhin. С сентября этого года люди требуют вывода контингента МИНУСКА из страны. Они недовольны, что миротворцы, чьей целью является... En se greffant au sentiment anticolonial, anti-impérialiste, Wagner vient amplifier un certain nombre de phénomènes qui lui préexistaient. Pour de très petits investissements, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros, ce genre de choses, vous avez un effet géopolitique qui est majeur.
After successfully undermining French influence in the Central African Republic, Prigozhin and his mercenaries went on to attack another country which has long-standing links to France. One of its former colonies, Mali. The French army have been deployed there to fight terrorism since 2013. The Russian militia arrived in Mali at the end of 2021, and they do not hesitate to target France directly. En fait, Prigozhin surfe sur une espèce de rejet global du colonisateur, qui sont les Français, et quelque part, les Russes se sont dit, on va prendre la place des Français, bien évidemment. In April 2022, a recently created account on Twitter accused French soldiers of a massacre in Gossi. The fake Twitter account then released this video of the alleged mass grave. But this time, France was ready to counterattack. Colonel Iani, a spokesman for the Army's General Staff, led the response. Ce qui se passe, c'est que avant cette prise d'image, on décide d'envoyer un drone au-dessus de la région de Gossi dans la nuit pour voir ce qui se passe. Et là, on observe des gens de Wagner qui sont présents sur place, on a des photos aériennes. Les mercenaires de Wagner n'hésitent pas à récupérer des cadavres qui a priori viennent d'Ombori. Donc ils prennent ces cadavres, ils creusent un faux charnier pour incriminer l'armée française. The French General Staff, who filmed this operation with a drone, decided to release the images. On sait que si on ne réagit pas rapidement, on ne va pas réussir à casser la dynamique. Et donc, ce que nous décidons de faire, c'est d'être rapide et d'être transparent, en montrant les images de drones, c'est-à-dire en déclassifiant du renseignement militaire pour occuper l'espace informationnel et pour expliquer ce qui est en train de se passer. Nous sommes en guerre, puisque tous les coups sont permis. Nous sommes face à des adversaires, des compétiteurs qui n'ont qu'une seule volonté, c'est de nous évincer de certains pays africains. In Africa, Wagner seems to be in the ascendancy for the moment. But in Ukraine, its ranks have been decimated and Prigozhin, Putin's dog of war, is running out of cannon fodder to offer to his boss. Le système Prigozhin ne pouvant exister que dans le système Poutine, ce système corrompu, il se nourrit de ça, je suis assez dubitatif sur le fait qu'il pourrait survivre à Vladimir Poutine. Le fait que Poutine puisse perdre la guerre, pour lui c'est très déstabilisant. Si Poutine est arrêté et part au tribunal international, évidemment il sera accompagné de Prigozhin, donc leurs destins sont liés, ils ne peuvent plus se séparer. The outcome of the war might well decide the fate of both men.